Cocina, ¿cómo estás? Hola Margaret, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, Teo. Today we're going to talk about diabetes. Okay, so hoy vamos a hablar del diabetes. Okay. I think everybody knows somebody with it. Do you? Of course, I know several people with it. So creo que todos conocemos a alguien que tiene diabetes. Yeah, I have a brother and I have a cat with diabetes too. Ella tiene un hermano y hasta un gato con diabetes. Okay. So no one chooses to have diabetes, right? They don't want it. So nadie escoge tener diabetes, o sea, no es algo que queremos. But the choices they make can help them manage it or to prevent it even. Pero las decisiones que tomamos nos aumentan el riesgo o también podemos prevenirlo. Okay. So today we're going to talk about the food choices today. So hoy vamos a hablar de las decisiones de las comidas. Okay? And what is it that everybody talks about with diabetes? Carbohydrates. So algo de que mucha gente habla con el diabetes son los carbohidratos. Okay. And really, what is a carbohydrate? ¿Y qué es un carbohidrato, verdad? It's a compound, and it's in food, and when it's broken down, es un compuesto que está en la comida y cuando se quiebra, it is broken into energy. Se quiebra a energía. Okay, so carbs are not bad. So los carbohidratos no son malos. Okay, a lot of people say they're bad. They're not bad. Mucha gente piensa que sí son malos, pero no son malos. Some people call them carbohydrates, they call them carbs, or they call them sugar. So los carbohidratos en veces le llaman carbohidratos o azúcar. Okay. Sugar is actually a type of carbohydrate. Azúcar es un tipo de carbohidrato. Okay. So when we eat food, you know, it goes down into our stomach and it gets broken into the simplest form of energy, which is carbohydrate. So cuando comemos comida, ¿verdad? Se va por el esófago y llega al estómago y en el estómago se quiebra a su forma más simple que es un carbohidrato. Okay. So what you eat can affect your blood sugar, right? The sugar in your blood. So entonces lo que comes puede afectar el azúcar de tu sangre. Okay. It's especially important to pay attention to both the quantity and the quality of your carbohydrate. So entonces es muy importante fijarse no solo en los carbohidratos, pero en la calidad y la cantidad de carbohidratos. Very, very important. Los dos son muy importantes. So let's look at foods that have carbs or carbohydrates in them and their serving sizes. Okay, so vamos a ver comida que contiene carbohidratos y el tamaño de porción que se debería comer, okay? So a lot of people don't know that things like yogurt and milk have carbohydrates. So mucha gente no sabe que los carbohidratos como la leche y el yogur también contienen carbohidratos. And a serving size of milk would be 1 cup, which would be about 8 ounces. So el tamaño de la porción de leche debería ser como 8 onzas, es como una taza. Or 3/4 cup or 6 ounces of a yogurt without sugar. Okay, o 6 onzas. Like this. O como un tamaño de porción como este que estoy mostrando. All right. Then we also have starchy vegetables. And I know I'm learning this word today too, so it's... So también tenemos las verduras que contienen almidón, que se les dice starchy vegetables. So that would be something like a potato or a sweet potato. So sería como una papa o un camote. Okay. And the serving size would be about 1/2 cup. So it might be a little bit less than this, right? So entonces el tamaño de la porción de una papa o un camote sería como media porción, entonces la mitad de ese tamaño. Okay, or the size of like a computer mouse. O el tamaño del ratón de una computadora. That's a really good, I like to use my hands to use serving sizes. We also have peas and beans. So también tenemos los que son los frijoles y los chícharos. And then we also have other kinds of vegetables which don't have that starch. Okay. So también tenemos las verduras que no contienen almidón. Okay, and I've got lots of them here. We've got red pepper, we've got zucchini, carrots, tomato from my garden, by the way. So tenemos muchas verduras que no contienen almidón, ¿verdad? How do you spell bell pepper? I don't know. El bell pepper. a pepper. El zucchini, la calabaza, la zanahoria y el tomate que creció ella en su propio jardín. Yeah. And things like salad, okay, that just have lettuce or spinach in them. Okay, y ensaladas que contienen lechuga, espinaca y todo eso. Okay, so the difference between this and say this is that it takes 3 times the amount of the non-starchy to affect your blood sugar like this will.
Okay. So, entonces la diferencia entre estas verduras, las que contienen almidón y las que no contienen almidón, es que puedes comer 3 veces una verdura sin almidón y no te afecta tanto como cuando comes una verdura con almidón. So, es más despacio. And this is really important because a lot of people don't know that, and they're all good for us, but some are going to affect our blood sugar more than others. Okay, entonces esto es muy importante de saber porque mucha gente no sabe la diferencia en estas verduras y no sabe que las verduras sin almidón no te afecta tanto, no es tan rápido afectarte el azúcar como las verduras que sí contienen almidón. Okay, I would call this pimiento. Pimiento? I know, I'm still trying to think about it. It's a bell pepper. I think it's pimiento. Es un chile rojo, no es chile. Es un I don't know. We'll figure that out for next time. Anyway, so then we also have grains like bread, which would be a slice of bread, or like 2 corn tortilla. So también tenemos nuestros granos que puede ser como un pan, una tortilla. 1 slice of bread, two tortillas, or like a big tortilla, like a larger one, would be about a half of one of those. Rice is a third of a cup. Ok, entonces tenemos el pan. El tamaño de la porción sería un pan. Tortillas cuando son pequeñas así serían 2. Y luego cuando contienes una tortilla que es más grande sería la mitad. Y el arroz que sería un tercio de una taza. So it's not a lot, is it? So no es mucho, ¿verdad? A lot less than we usually eat. And corn too. Corn is about a half a cup. So. Y el elote también es como media taza. Okay, and then fruit. Fruit has carbohydrates. There's a beautiful mango. It would only be about half of this. Uvas, right? Grapes, about a cup. I like to just say a cup of fruit. Okay, so entonces también la fruta contiene carbohidratos, ¿verdad? Aquí nos presentó un mango bien grande. It's a big mango. Yeah, the mango. It's really nice. Yeah. So ella dice que sería solo la mitad de este mango, una porción. Y luego las uvas sería una taza, una copa de uvas. Yeah, and berries, bananas, all those. Y todo tipo de fruta, ya sea los plátanos, las fresas, las cerezas, todo eso. Okay. So these are the foods that you want to concentrate on, right? So estas son las comidas que te quieres concentrar. Okay, because other things have sugar, like candy and soda, Coca-Cola, what else? Juice, even. Juice is a big one. And another thing that people think is that juice, because it's natural, without extra sugar, it's okay to drink. And it is, but it's only 4 ounces. That's like this much, nothing. 4 ounces. Okay, so otras cosas obviamente que contienen azúcar son los dulces, los postres. What else did you say? Cake, cookies, soda. Pastel, galletas, sodas, refrescos. Pero lo más importante son también los jugos. So, mucha gente piensa que los jugos, porque son de fruta y no contienen azúcar, según que son saludables. Pero la verdad es que, pues, como ven, la fruta sí contiene azúcar, carbohidratos. Entonces, se tienen que limitar a solo 4 onzas. And a good way to remember this is if you have diabetes and your blood sugar goes low, they tell you to drink 4 ounces of Coca-Cola or 4 ounces of juice. If it affects your blood sugar the same way, it's not good for your blood sugar. Okay. Okay. So, muchas veces para las personas que tienen diabetes, cuando tienen el azúcar o la glucosa baja, por eso recomiendan que tomes 4 onzas ya sea de un refresco o 4 onzas de un jugo, porque te ayuda a subir el azúcar. So, por esa misma razón, si te pones a pensar, si algo te sube el azúcar así de rápido, no puede ser tan bueno. Exactly. Okay, good. All right, so I don't want to get real technical with, how many grams of carbohydrates, because I think eating should be fun. So, no queremos hacer esto muy difícil o muy técnico, porque pensamos que pues comer y cocinar debería ser fácil. Yes, and doctors will tell you to count your carbohydrates, and it just takes the fun out of eating when you're concentrating. It's like counting calories. I don't like to count calories. So, ella dice que pues muchas veces los doctores
doctores recomiendan contar tus carbohidratos, pero eso le quita lo divertido a comer, a cocinar, a todo eso. Y pues a quien le gusta pues estar contando mientras come, ¿verdad? Okay, so I'm gonna show you everybody a way to do it a little bit easier, and so you don't have to think so much. So les vamos a enseñar una manera más fácil de hacer eso y pues así no se ocupa pensar tanto. Right. So you can do this visually, but I'm going to show you by drawing. But okay, so we're going to take our plate. So vamos a dibujar algo, okay? Este es un plato de plástico. Yeah, you don't want to do this with your good plates, obviously. So we're going to cut it in half. So lo vamos a cortar en mitad. Okay, can you see that? I think so. So then you take one half and you cut it in half again. In this part, you're going to put, in the half a plate, you're going to put those non-starchy vegetables. Okay, so aquí ven donde Miss Margaret cortó el plato en la mitad y luego una mitad la partió otra vez en mitad. En la mitad grande vamos a poner nuestras verduras sin almidón. Okay, and then over here you can put in your protein. That could be fish, chicken or pork, whatever you want. Okay. En la otra porción que cortó a la mitad puedes poner tu proteína, ya sea pollo, pescado, puerco, lo que usted guste. Okay, and then here you want to put your starchy foods. Okay, y luego aquí abajo de la proteína puedes poner tus comidas como los granos, what other things? Like The rice, the tortilla, the potato, la papa. Yeah, so you can see that we focus more on the non-starchy vegetables and protein, which is very important, and the starch is just a little bit. Okay, so aquí pueden ver que más nos enfocamos en tener verduras sin almidón, es lo que ocupa la mayoría de nuestro plato, y luego nuestra proteína, que es importante, y nuestros granos, nuestras verduras con almidón y sin almidón. Yeah, and so you could do this at home and start to learn your serving sizes, and then eventually you won't need this anymore. So puede hacer esto al comienzo cuando aún está aprendiendo a cómo se debe ver un plato, puede dibujarlo en un plato como ella, hasta que pues por fin aprenda cómo se debe ver el plato, ¿verdad? Okay, so this is actually on the USDA website called Mi Plato, okay, and it's a wonderful way for everybody to eat, so your whole family can eat this way. So esto se usa no solo para las personas que tienen diabetes, se puede usar con cualquier persona. Está en una website que se llama USDA y se llama Mi Plato, que te enseña cómo deberíamos estar comiendo. And they have a lot of Spanish handouts and information as well. Y tienen mucha información, papeles, recursos en español. Okay. So let's look at the recipes. I'm sorry we didn't cook today. We're going to cook more next month, but I thought this was very important that you understand this so we can go forward. Okay, so perdón que esta vez no cocinamos. Tenemos unas cuantas recetas aquí. Para el próximo mes, ahora sí vamos a cocinar más, pero aquí queríamos algo más simple para aprender de los carbohidratos. I mean, I cooked all day. Okay, this is what I did for you. Ella ya cocinó, ella ya lo preparó todo, simplemente no estamos cocinando en frente de ustedes. Okay, this is one of my favorite dishes to make too. First, we made a taco seasoning mix, which is very simple. We'll have all these recipes on the website. Okay. So, lo primero que ella hizo fue un sazón para su comida, son los condimentos, y todas estas recetas van a estar en línea para ustedes. Okay. And the important thing about this, one, it's very cheap to make. Okay. Algo es que es muy barato de hacer. Okay, it's very good. Es muy bueno. And there's no salt. Y no contiene sal. Okay, so you don't need salt. You can add salt later, but you can never take it away. Okay, so no le agregue sal. Usted puede agregarle sal después, porque ya cuando le agrega sal, pues no se le puede quitar. Okay, so let's look at the chicken. We're making first the chicken fajita bowl. Okay. So primero vamos a hacer un tazón de fajitas de pollo. Okay. Okay, so this is what it looks like. Y así se mira. Oh my gosh. I think we need a closer look. Yeah. It looks delicious. I know. Se ve delicioso. And it's got everything in it. It's got the chicken, and I use chicken thighs because I think they taste better. It has the seasoning. It has, I cheated a little bit. These are wonderful. These are wonderful. I find these at Kroger. I'm sure they have them at Walmart and everything. So if you don't have time to, chop up these peppers and the onions, you can buy the fajita mix already chopped up, and it's frozen.
So, entonces ya en esta olla ella contiene su pollo, sus sazones y luego esa bolsita que nos demostró la pueden comprar en Kroger, en Walmart y ya vienen cortados. Entonces si no tienen tiempo para cortar sus verduras, en esta bolsita ya vienen y son congelados y simplemente se tienen que cocinar. Yeah, we're all busy, so keep some of these in your freezer, okay? Siempre nos mantenemos ocupados, entonces esta es una manera fácil de agregar verduras. Okay, so this is also got black beans in it, right? Eso también contiene frijoles negros. All right, so it's so easy. It took me, even with chopping the chicken, you guys do have to chop the chicken. I think it took me 15 minutes. You can have a meal on the table in 15 minutes. Okay, so esto no le duró casi nada. Dice ya haciendo todo y cocinando todo, le duró casi 15 minutos, solamente 15 minutos. And this recipe calls for a cup of this, right? So en la receta dice que I have to put it in the whole plate because it's got everything in it. el tamaño de la porción es una taza, entonces ella está usando una taza y pues esta vez tuvo que usar el plato entero porque pues en esa olla ya contiene todo. Yeah, it does have everything. So then it also has a half a cup of rice. Entonces también vamos a usar media taza de arroz. And this rice is a cilantro lime rice. Este es un arroz integral que contiene cilantro y limón. Okay. So if you think about it, use my fingers, I'm sorry. When you have a food that has multiple ingredients, okay, you can think in your head, okay, here's the rice that goes into this one little spot, okay. The protein, there's not a lot of protein, there's more vegetables. Than proteins, that would, go on this side really. And then you have all those peppers and onions and beans. Okay, so entonces cuando estamos hablando de mi plato, aquí pueden ver que en una porción puso su arroz, que son sus granos, y luego tuvo que usar un poco más del plato porque ahí contiene su pollo, que es su proteína, y luego contiene la verdura, que son los bell peppers, la cebolla, y los frijoles. And if you wanted to, because this has 330 calories, I believe, as is, sometimes for a man that might not be enough, right? You could have some salad with it, or you can make something with the squash. You could have another non-starchy vegetable. Okay. So, entonces, esto no contiene muchas calorías. Pensamos que son como 330 calorías aquí. Y tal vez para un hombre se le hace como que es muy poquita comida, ¿verdad? Entonces se le puede agregar ya sea una ensalada con lechuga, espinacas, o puede hacer agregarle calabacín, algo que sea una verdura sin almidón. Right, they fill you up, but not a lot of calories, and not a lot of carbohydrates. Que te llenan y que no tienen tantos carbohidratos. Okay, so let's look at another one that we can make with the corn tortillas, right? Okay. And I already I already cooked them over the flame. So. Okay, entonces vamos a ver otra manera que podemos usar esta misma comida, pero de diferente manera. Okay. So aquí ya tiene sus tortillas preparadas. So we know that. It's dripping. Okay, so the two tortillas go over here, right? That's so ya sabemos que las tortillas van en la parte de granos. We have the same 1 cup of. Where did my other tortilla go? Okay. 1 cup of the chicken and vegetables and beans. So, otra vez, solo estamos usando una taza de pollo y luego estamos usando 2 tortillas. Okay. And say maybe you don't want, because you have the tortilla instead of rice, what you could do. I'm gonna hold that. Yeah. We're gonna make a salad, okay? And we'll have a big salad over here. So esta vez no estamos usando el arroz porque estamos usando tortillas. Okay. Pero lo que podemos hacer es agregarle una ensalada. Little tomatoes. Those are from my garden too. And they're so cute. They are. They're so sweet too. So estos tomatillos que ve son de su jardín. Y aquí tenemos entonces 2 tacos y una ensalada. Okay. So that's another way to use the same dish. So esta es la segunda manera que se puede usar este mismo platillo. Okay. Now, and you can also
anything like this, you can put on a little bit of cebolla verde. Add a little color, right? You could squeeze a little lime, of course, because we all love that. Right? Se le puede agregar muchas cosas, ¿verdad? Aquí le agregó cebolla verde, le agregó un limón. And we can put a little aguacate. Y Of course, you have to have this. Y también le podemos poner un aguacate. In my opinion. I love avocado. I do too. So the last thing I'm going to show you is we're going to take a whole wheat flour tortilla, right? Okay. So la tercera que vamos a hacer vamos a usar una tortilla de harina integral. Okay. Let me just do one thing here. This is not a huge tortilla, so we don't want to. Es una tortilla muy grande, entonces no la queremos sobrellenar. Yeah, okay. And it's messy. You might want to drain that beforehand. But you can make it into a tortilla like this, right? A burrito, excuse me. And lo podemos hacer en un burrito. Okay, so you have taken the tortilla, which is your starch, right? Okay, you've got your chicken with beans and everything inside. And I would also add a little salad here. Okay, entonces como ya ven en el burrito, otra vez la tortilla es su grano en esto y luego le agregó su pollo, sus verduras y los frijoles que lleva adentro. Okay, or you could have a side of grapes. So this would be, let's just count the servings. We have 1 serving. This tortilla is actually 2 servings, okay? And there's a few beans, so maybe it's like 2.5 servings. Yeah. Okay, so entonces vamos a contar. Las uvas cuentan como una porción de carbohidratos. La tortilla cuenta como 2 porciones de carbohidratos porque es una tortilla más grande. Y luego porque contiene frijoles, podemos decir que esa es una media porción. Entonces en total tenemos 2 porciones y media de carbohidratos. And I would prefer that people try to control their diet for diabetes this way because it's much easier and it's a lot more fun. Entonces Miss Margaret recomienda mejor controlar su diabetes de esta manera, con la comida y sus porciones, porque es más divertido. Okay, so, all right, so because diabetes is such an important topic, we will be talking about this next month too, but we're going to do more cooking this time. Okay. So, porque el diabetes es algo muy importante de hablar y de saber del diabetes. Para el otro mes vamos a hacer otro video y va a haber más cocinando. Right. Okay. Now that we got the basics down. So. Ahora que ya tenemos lo básico, ¿verdad? Okay. So I hope you enjoyed the show. I know we always enjoy doing it for you. Esperamos que hayan disfrutado el show. Nosotros siempre disfrutamos haciéndolo. Okay. And always remember to cocinar con salud. Bye. Bye. Okay, 23 minutes. Weird. You're still recording, I think. Okay.